Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua. Okey, kita mulakan kelas kita pada pagi ini dengan bacaan doa. Okey, masing-masing. Bagi yang muslim kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okay. Alright guys, quiz minggu lepas, macam mana semua boleh jawab tak? Boleh jawab tak minggu lepas? Jawab boleh kan, tapi tak tahulah betul ke tak. Alright. Okay, selamat menyambut Ramadan kepada yang beragama Islam. So hari ni puasa Patut lepas sahur tadi tak payah tidur lah, tunggu kelas je. Okay. Tadi saya buka-buka Webex je, yang pertama ada ialah Ting. Ting ada Ting. Mana Ting ni dah standby kan daripada pagi lagi. Right, so saya share. Okay, kita discuss quiz lepas Kalau ada soalan, ada apa-apa perbincangan, terus on your mic lah dan juga chat. Tu Ting ada. Ting saya 7.40 lagi dah ada dah dalam kelas. Alright. Tu nampak tak saya share quiz 1. Nampak semua? Alright. So okay, quiz hari tu kita ada berapa soalan? Kita ada 5 soalan dan juga total of 15 markah. Okay. So, chapter 1 dan chapter 2 sahaja. Okay, kalau kita tengok. Soalan pertama, indicate forces involved in the separations method. Okay. So, siapa bagi dua daripada forces yang disenaraikan ni? Okay, seperti dalam nota. Betul lah, soalan ni direct sahaja. Mechanical, physical means juga chemical reactions. Okay. Tak ada masalah Okay, soalan kedua. Assign 2 advanced novel methods that are suitable for the separations of compound mixture. Okay, maknanya sama direct soalan ni. Senaraikan 2 advanced method. Bukan method biasa, advanced method. Okay, untuk separation. Then kita ada magnetic separations, electrically driven separations, moving membrane system, liquid membranes, chromatography separation dan juga lab on chip. Okay, ini adalah antara advanced method lah yang ada. So that you senaraikan dua daripada semua ni, so that you dapat 2 markah. Kalau you senaraikan semua, sama. Dapat 2 markah juga. Alright. Soalan ketiga. Compare between different. Okay, ni salah. Saya dah betulkan dalam quiz itu. Compare the difference. Ayat salah. Compare the difference. Okay. Between partition coefficient and distribution coefficient. Right? The difference lah. Patutnya the difference Right. So ada 4 markah. You all tengok biasanya jawab quiz ke apa. You tengok markah berapa Alright. Then takkanlah markah 4 dijawab 1 kan. Okay. Bila ada difference, okay. So you senaraikan apa nama ni? Satu-satu lah. Okay. Yang pertama bagi partition coefficient. Okay. Partition coefficient, ratio of concentration of unionized compound between the two phases. Dapat 1 markah. Dan tambah satu lagi. pH of the aqueous phase is adjusted such that the predominant form of the compound is unionized. Okay. So partition coefficient, keyword dia unionized compound. Okay. Dalam 2 phases. Alright. Okay, itu partition coefficient, Kp. Distribution coefficient, Kd.
Okay. Okay, sama juga. Kalau tadi biasanya, okay, biasanya kalau 4 markah, dan kita compare 2, dan 2 lah markah tu. Okay. So, yang ni any of 2 below lah. Okay, yang pertama ratio of concentration of unionized. Okay, ni unionized ionized and unionized compound in the two phases of a mixture of two immiscible liquids at equilibrium. Okay, kalau partition coefficient adalah untuk unionized, distribution coefficient adalah untuk ionized and unionized compound. Ratio of the concentration ionized and unionized compound in the two phases of a mixture of two immiscible liquids at equilibrium. Right. Then a measure of differential solubility of the compound between these two solvents. Dapat 1 markah. Ataupun distribution coefficient are useful, for example, in estimating distribution of drugs within the body. Ni dia punya applications. Kalau you bagi one of these, so you all dapat two of these three, so you all dapat 2 markah. So that 4 markah penuh. Okay, soalan 4. Kira sikit lah. Sebagai situation juga kena kira. Right? At point Z, a mixture of compound X and Y is in the water phase. Analyze the number of variables in the form of degree of freedom that is required to define the point Z. So G lah, G value. Right? G is equal to C minus B plus 2. You all tulis this equation, dapat 1 markah. And then, kalau you all tulis lagi, okay, apa maksud C and then B, dapat lagi 1 markah. Okay, sebab markah dia 3. Then you masukkan dia punya value, 2 minus 1 plus 2. So dapat 3. Apa soalan you? Doctor, if question 3 give formula, is it any mark like KD contain activity coefficient? You give the formula. Formula dapat juga. Then that you define lah the equation. Right? So 3 variables, soalan 4 dan 3 variables required to define point Z. 1 more mark. Right? Okay. Okay, Michelle, faham Alright. Okay, so soalan kelima. Okay, Raoult's law. Okay. According to Raoult's law, the partial vapor pressure of each component of an ideal mixture of liquids is equal to the vapor pressure of the pure components multiplied by its mole fraction in the mixture. Okay. According to Raoult's law, saya define kat sini, okay. Partial vapor pressure, okay, of each component of an ideal mixture of liquids is equal to the vapor pressure of the pure component multiplied by its mole fraction in the mixture. Right? Sebab dia assume tak ada kehilangan jumlah mole tu. Berapa mole dalam liquid sama dengan mole dalam vapor. And then dia punya pressure is, dia represent how many mole times dia punya original vapor pressure tu. Okay, suppose we contain 100 ml of water and 100 ml of ethylene glycol in 2 different containers. Right? If the vapor pressure of pure water is 500 millimeter mercury, mmSg, identify the new vapor pressure of the water that is made by mixing the 2 substances together. Okay? Dia dah bagi vapor pressure untuk water is 500 millimeter mercury, so that identify the new vapor pressure of the water that is made by mixing of the 2 substances together. Okay. So I ada bagi ni lah, dia punya berapa molecular weight dia. Right? Molecular weight dia dah bagi. Okay. Of water and ethylene glycol. Pressure pun dia dah ada. Okay. So apa you kena buat ialah you kena cari dia punya mole. Okay. Clue kat sini, kalau dah kena cari mole, tapi apa yang diberikan? Molecular weight kan. So bila ada molecular weight, you kena cari gram dia.
macam mana nak cari gram dia? Okay, you all ada apa? You all ada isi padu. You all ada dense, you all ada volume of the each of the solution. Okay, water and juga ethylene glycol. So from the solution, macam mana you nak cari gram? Okay, saya dah bagi kat situ ada density. So you darab lah density tu, you dapat gram lah. Daripada gram tu, you dapatlah mol dia. Okay, so daripada mol tu masuk dalam equation. Okay, dapatlah apa nama ni, pressure. Okay, vapor pressure baru bagi air. Right, this is the how to solve this question. Alright, so you all bagi bilangan mol tu dapat 1 markah. Okay, mol water dan juga mol ethylene glycol, and then you bagi the dalam equation ni you letak. Okay, kita nak cari mol, kita nak cari vapor pressure untuk partial vapor pressure untuk water. So you masuk dalam equation macam ni, dapat 1 markah, right? Dan jawapan dapat 1 markah. Jawapan yang menghampiri ni 375 point berapa kan, pun saya terima lah. Jangan jauh sangat lah, sampai 400, 500 tu memang out lah. Okay, so kalau jawapan yang menghampiri jawapan ni dapat 1 markah, right? Kalau you all yang lain dapat markah, okay, yang tiba-tiba jawapan salah, so jawapan tu tak dapat markah lah, right? So faham tak sekarang ni chapter 1, chapter 2, quiz 1? 375 sahaja pun okey. Saya cakap 5 hampiri, okey. 375 pun okey. You all tak 375.16 berapa pun saya pun terima juga. Okey. Asalkan menghampiri lah. Sebab saya tak sebut pun saya nak berapa decimal point ke apa kan. Right? Okey, saya dah tengok lah you all roughly quiz, tak habis tanda semua lagi. Cuma apa saya boleh cakap, you all kebanyakan boleh jawab lah. Okey, tapi tak semua dapat markah penuh lah. Okay, ada yang dapat, ada yang tak dapat. Normal lah biasalah tu. Alright. So kita akan sambung topik seterusnya. Nota saya dah upload itu part B. Right? Chapter berapa sekarang? Chapter berapa kita? Chapter 5 part B. Ya ke chapter 5? Saya rasa macam chapter 6 je. You all nampak dua saya
Okey, nampak tak slide ni? Okey. So, last week kita ada tengok berkenaan dengan tajuk extraction Kita dah masuk extraction Last week kita ada tengok berkenaan dengan you all nampak slide mana ni? Sekejap. Nampak extraction method LLE ke? Nampak LLE Right. So last week kita belajar liquid extraction dan juga Socklet. Dah tengok belum video Socklet tu? Dah tengok ke? Socklet extraction dah tengok tak macam mana? You all tak pernah buat pun kan Socklet extraction. So dah tengok tak dalam video tu macam mana Socklet extraction? Dah So, okey, kalau dah saya nak tanya sikit lah. So, sampel tu biasanya untuk Socklet ni kita guna sampel apa? Kita function dia untuk kita nak extract sampel apa? Liquid ke, okey, sampel gas ke, sampel apa? Sampel apa? Solid So sampel solid tu kita letak kat dalam apa? Dalam Socklet tu dalam solvent. Okey, solvent tu kat bawah. Solvent tu dalam apa? Dalam round bottom flask. So, the sample kat mana? You all ni betul ke tengok ni? Tengok sahaja Tapi tak faham pun. Okey, dalam dia punya apa? Dalam Socklet extractor tu tempat letak sampel tu dipanggil sebagai thimble. Okay, thimble tu macam kertas je. So that solvent boleh pass through. Okay, dia macam filter. Okay, nampak gayanya. Saya kena tunjuk balik lah video tu kat you all. Saya tak nak nanti you all tak faham pun sebenarnya apa Socklet extraction tu. Belajar teori je dalam slide kan. Tapi tak boleh nak bayangkan macam mana mechanism of the Socklet. Kalau separating funnel tu kita buat contoh simple bagi liquid extraction tu faham dah You all dah pernah buat lab organic kan? Pernah guna separating funnel kan? Right? Tapi Socklet you all tak pernah pakai. So saya nak tunjuk sekali lagi. Kita tengok sama-sama video tu. Hello, Assalamualaikum betul.
Alright, sorry ada call daripada pengarah. Sekejap eh. Alright, kalau sound tu saya rasa korang tak dengar lah. So kita tengok video lah eh. Okay, nampak tak saya share sekarang ni eh? YouTube. Okay, tadi yang dia pegang tu ialah soklet, okay? Extractor dia tu. Okay, satu design glass tubing yang sangat unik lah, alright? Khusus untuk solid sample extraction menggunakan soklet teknik, okay? Okay, dia cakap tu sampel dia tu lah, nutmeg powder, okay? Serbuk buah pala. Okay, dia nak extract triglyceride daripada serbuk nutmeg, serbuk buah pala. So tengok dia masukkan sampel tu kat mana. Okay, dia guna solvent yang berbahaya eh. So dia kena protection lah, PPE, pakai glove semua. Itu rutin biasa buat lab eh. Okay, methylene chloride dia punya solvent. So memang ada chloride ada methylene chloride, ada chloride tu memang bahaya lah. Okay, itu soklet. Itu timbal. Right. Yang dia pegang tu, yang pakcik profesor tu pegang, okay, Dr. Mark Nimzik, Nimzik. Susah nak pronounce nama dia. So itu adalah sampel timbal. Dia macam kertas je. Okay. Okay, dia akan letak sampel buah pala dalam, serbuk buah pala tadi dalam sampel timbal tu. Okay, dia cakap tu kan, sampel timbal ni dibuat daripada selulose. Kertas lah yang spesifik lah untuk proses extraction ni. Dia tak hancur lah kalau suhu tinggi pun. Okay, kalau kena solvent pun dia maintain. So nampak dia boleh fit. Dia masuk dalam tu, dia fit lah. Dia tak boleh jatuh kan, dia ngam-ngam je saiz dia tu. Okay,
Sampel timbul tu didesain sedikit tinggi daripada tube yang bawah ni. Alright? Okay, sampel dah ada dalam tu. So dia masukkan kat atas round bottle flask yang ada solvent tu. Okay, atas tu dia sambung lah distiller lah. Dia ada, condenser lah ataupun distiller. Supaya solvent yang evaporate tu akan tercondense, alright, turun balik semula. Dan proses tu akan berulang lah. Sampailah, assume sample solid tu dah completely di-extract. Which is full of the what will happen will filter through this cellulose and then get up to about. Okay, so solvent akan meruap, akan melalui sampel tu dan akan condense dan turun balik. So that extraction tu akan berlaku secara berterusan dan masuk balik ke dalam round bottle flask tu lah. So that last kali kita kumpulkan ataupun kita ambil extractant tu, okay, dalam round bottom flask yang bercampur dengan solvent lah. So kalau kita nak ambil only kita punya extractant, so kita kena buang solvent tu lah. Okay. Doktor ni cakap proses ni kita boleh buat sampai beberapa hari pun yang kita nak, sampai kita assume semua extractant dah di-extract daripada sampel. Nampak tak? Solvent tu meruap ke atas, jatuh semula ke bahagian sampel timbul tu. Bila dah penuh, dia akan masuk ke dalam tube kat tepi tu dan jatuh semula ke bawah dalam round bottom flask. Tengok mekanisme dia. Nampak tak? Sekarang ni dah hampir nak penuh Kita tengok bila sampai level tube kecil kat tepi tu, dia akan jatuh semua ke dalam bottom flask. Sebab tu kita panggil continuous extraction. Okey, dia turun kan? Dia dah masuk dalam tube tepi tu. Akan turun. Semua masuk dalam tu. Right, dia akan masuk ke round bottom flask.
Dan dia akan start balik lah berkali-kali sehinggalah kita dah confident semua extractant dah masuk dalam kita punya solvent. Saya naik lagi kan. Neat thing about this is that if you start out with about 200 mils of methylene chloride, you'll wind up with 200 mils of methylene chloride, and whatever is extracted into it, that was in the matrix of the nutmeg that we had in the thimble. And then you just strip that down, and which you can do whatever you need to do with it. So this continually doesn't do procedure. Alright, lepas extractant dah kita rasa semua dah siap. So kita akan masuk dalam rotary evaporator, rotavac untuk kita nak buang solvent. Okay. So proses untuk panaskan tu kena ikut boiling temperature solvent lah. So that semua solvent akan meruap dan diasingkan. Okay, methylene chloride dia cakap boil at 42 degree of Celsius. So, heating sampai 50 degree pun 50 degree maknanya kita confident lah dia evaporate kan. So itu saja extractant yang dapat kan, sikit je kan. Kita dah buang solvent semua. Tak tengok dia solidify tetap dia masuk dalam ais kan. So betul lah dia extract tu solidify. Berbentuk solid We did extract out some solid. Now we know that trimeristin itself is a solid, so if we were to recrystallize this and check the infrared spectrum, with the trimeristin that we got from a previous procedure, they probably look the same. So that shows us that our alright. Itulah chocolate extraction Kita tengok contoh lain sama je lah. Right, ini dia extract capsaicinoids daripada chili peppers. Right. Sama sahaja proses dia. Alright. Okay, itu kita refresh balik lah topik lepas Cuma saya risau korang tak faham bab chocolate extraction. So kita tengok video, macam itulah prosesnya. Alright, so part B. Okay, kita akan tengok berkenaan dengan oh, tak share lagi. So kita akan tengok topik baru iaitu extraction method seterusnya SPE dan juga SPME. Okay, apa itu SPE? Apa SPE? Siapa tahu SPE itu apa? Right, apa SPE? Siapa boleh beritahu saya? SPE itu apa? SPME itu apa? Anyone? Tak ada? Okay, solid phase extraction. SPME? Alright, betul Pevi. SPME apa SPME? Okay, solid phase micro extraction. Alright.
Right. So kita refresh balik steps dalam chemical analysis. Okay. Kita ada sampling, kita ambil sampel kita. And then lepas sampling ada apa? Sebelum pergi ke sample preparation. Okay. Dah belajar siapa kelas saya sebelum ni. Kita dah siap buat aktiviti lagi. Okay. Apa itu? Sampling, proses yang lepas, sample proses lepas sampling apa? Sample preservation. Okay. Dah ada sampel, kita kena preserve. Okay. Bukannya kita ambil sampel, kadang-kadang tu terus kita buat analisis atau sample prep dekat lab kan. Kita kena simpan dulu kan. So sample preservation, betul Nurul Amira. Okay, so that bila kita preserve so that kita punya analyte itu kita confident ataupun kita make sure dia still remain in our sample. And then kita buat sample preparation. Apa purpose sample preparation? Apa purpose dia? Sample preparation. What is the purpose of sample preparation? So saya sebut ni you all kena faham Okay. Ada cadangan, ada siapa-siapa nak try bagi meaning of sample preparation. Why we need to prepare the sample? Prepare for what? Anyone? Prepared, Michelle said that prepare the suitable phase of analyte. Quite true. Okay, good. So that the phase is should be ready. Okay, good. Okay, to obtain an ideal sample condition, homogenize the sample. Okay, good also. Nice. Okay, to obtain, kita tadi siapa jawab? Sorry, Siti Zuliana. To obtain ideal sample condition, homogenize the sample. Okay, good, boleh. Pevi jawab nak separate analyte from matrices. Okay, also true. Okay. Okay, Stanley, to obtain suitable sample size for analysis. Also true. Okay. Okay, the keyword is to prepare the sample to be ready analysis. Okay, to prepare the ready analysis sample. Okay, kita ada sampel yang kita ambil daripada mungkin site lah mungkin environmental sample kita ambil dekat laut ke, okay, dekat sungai ke, ataupun sampel pokok ke, okay, sampel daun, sampel buah dan sebagainya. Itu bukanlah ready analysis sample. Takkanlah you nak ambil buah tu, you masukkan dalam HPLC sebiji buah tu. Okay, we need to prepare. So sample preparation tadi including lah kita punya extraction tadi lah. Okay, kita extract, kita nak analyze sahaja. Okay, tapi dalam tu mesti ada lagi matrices dan sebagainya. We need to separate the analyte from matrices. Pevi jawab betul. So kebanyakan jawapan betul lah. Alright, to homogenize the sample. Okay, sample size kena betul. Okay, to prepare a ready analysis sample, meaning that the sample is the next thing that we need to do to the sample is analyze it. Alright, so you need to be ready. Kalau guna HPLC, so you need to be in the form of solution. Alright, kita juga kena filter kan, so that kita nak avoid the damage, okay, to the instrument. So we need to filter. Most of the sample prep, we need to filter the sample. Right, so then kita analyze the sample kita, analysis process. Alright, after analysis kita dapat result, that is a raw result. We need to do that data interpretation. Okay. Right, development of instrumental analysis. Okay, ni approach dalam chemical analysis. The first one is development of instrumental analysis, development of the detector. The third one, development of sample what techniques. Sample apa? Sample apa techniques? Apa nak tanya jawab?
Siapa nak try? Sampel apa? Sample preparation. Afifah cakap. Lagi? Ada jawapan lain tak? Right? Sampel apa? Sample preparation. Okay, betul lah sample preparation. Kenapa kita perlu develop sample preparation technique? Sebab every sample kita kena prepare specifically according to the instrument type. Okay. Kalau kita nak prepare untuk AAS, alright, so that kita prepare the sample for AAS analysis. Okay. Kalau kita nak guna HPLC, HPLC. Another instrument, apa? IC, ion chromatography, so IC. Alright. So the sample preparation technique is unique for every methods of analysis. Okay. So sample preparation technique ni ada standard method yang kita kena refer. Right. Sebab we are not the first one lah who do sample preparation techniques. Dah ada previous researcher dah buat kan. Dia dah tulis, dia dah jadikan resepi lah. Okay. Jadikan guide untuk kita ikut. So that this is sample preparation method for this sample for this analysis. Okay. Anyone can give me example of sample preparation technique punya ni, standard method? Siapa boleh bagi contoh standard method? What is the standard methods available for sample preparation technique? Anyone? Just say. Saya sebut nama lah pula. Azib. 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 Okay, bagi contoh Azib. What is the example of standard methods that we have? Azib. Kalau tak boleh jawab, cakap tak boleh. Saya nak detect ni ada yang buka sambil tidur ke. Okay, Faiz Halim. What is the example of sample preparation techniques? Okay, sorry. What is the example of standard method we have? Faiz Halim ada? Ada. Okay, apa contoh standard method? Contoh ASTM. ASTM, good. Betul. BSI. Apa? BSI ada. BSI? Okay, ASTM betul. Okay. Ada. Thank you Faiz. Okay. Siapa dia nak panggil ni? Haziq Syahril. Bagi saya contoh standard method. Ada. AOAC. AOAC, good. Melissa. Bagi saya contoh standard method. Tunggu je. Nak Google lah tu. Siapa lagi? Melbourne, ada Melbourne? Melbourne bagi contoh standard method. Faktor APHA boleh ya? APHA, good. Okay. Melbourne, mana Melbourne? Okey, kat tangan saya ni ada contoh lah. Satu standard method. Daripada APHA. Saya banyak referkan APHA for the water and wastewater analysis. Right? Ini fotokopi lah.
Right, so dalam ni ada banyak standard method untuk metal analysis dan sebagainya. Chromatography analysis, okay. Pelbagai instrumen, okay. Dan depend pada analyte kita. Katakan saya nak analyze metal. Saya nak tengok nak analyze mercury dalam sampel wastewater. So, kita buka lah. Dia akan beritahu the method how to prepare the sample. Katakan saya nak detect guna mercury dalam sampel wastewater menggunakan instrumen. Apa? Kalau mercury nak pakai instrumen apa? Ingat lagi tak? Cold vapor AAS kan? CVAS. So dia ajar lah. What is the step? Alright. Thank you. Cuma saya tak dengar tadi suara siapa. First saya sebut tadi. Azib. Azib tak jawab saya panggil tadi. Adakah Azib ini wujud? Atau berada di alam lain? Okay, the aim of a sample preparation techniques, okay. Yang pertama, to isolate the analyte, the target compound from complex matrices, okay, yang PV cakap tadi. Enrich the analyte, okay, the target compound. Siapa jawab tadi kan untuk apa nama ni? Siapa saya buka balik. Siapa jawab tadi? Oh, Melbourne, mic tak function Melbourne Okay, saya terima. Siapa jawab tadi berkenaan dengan enrich the analyte? Dia lebih kurang macam Siti Zuliana menjawapan lah. Right? So change the properties of the analyte. Kita nak tukar properties of the analyte. Okay? Apa contoh kita tukar properties of the analyte? Okay? Apa contohnya? Properties. Apa properties? Katakan analyte kita tadi dalam keadaan high concentration. So kita dilute. Okay, kita tukar dia punya concentration. Okay. Conventional ada liquid extraction, ada soft-clad extraction. Okay. So this is conventional kita belajar last week. So next belajar yang advanced method sikit lah. So kita ada solid phase extraction, SPE, dan solid phase micro extraction, SPME. Okay, ada juga teknik lain, stir bar sorptive extraction, SBSE, liquid phase extraction yang advanced, ada single drop micro extraction, SDME, ada liquid phase micro extraction, LPME, ada directly suspended droplet micro extraction, DSDME, ada dispersive liquid micro extraction, DLLME, okay. Ada electromembrane extraction, EME. So banyak lagi MEE yang lain tu. So tapi hari ni kita fokus dua saja, solid phase extraction dan juga solid phase micro extraction. Okay, three goals of SPE. Number one is purification and cleanup. Okay, kita nak purify kita punya sample. Okay, kita nak clean up. Kita tak nak benda lain lah. Kita nak concentrate the sample. Okay. Tengok tu before SPE. Okay. Tengok dia punya apa nama ni? Tak saya annotate This is before SPE. Tengok dia punya chromatogram tu, kan? Banyak noise, okay? Banyak interference. So after SPE kita buang semua substance yang mengganggu tu. So tengok dia punya peak tu clear, dah tak ada noise. Alright. So number 2, right? Concentration. For example, from 1 liter to 1 ml. Kita nak concentrate. Sampel kita 1 liter, kan? Banyak sangat. So kita nak concentrate dalam 1 ml saja. Right? Itu juga goal of SPE. And the third one is solvent switch. Okay, kita nak switch the solvent. Analyte kita tadi dalam air. Kita nak tukar, kita nak analyte kita dalam methanol. Okay. For example, this is 1 liter of dirty water. Okay. Okay, banyak benda lain kan. So, kita SPE, okay. Kita masuk dalam SPE teknik ni, kita dapat 1 ml of concentrated analyte. Right.
Okey, ni contoh-contoh SPE ada macam syringe dia punya filter tu kat sini. Okey. So dia macam syringe lah. So kita filter our sample. So dekat filter dia ada apa? Ada ring, okey, ada pre-filter. Sorry, ada pre-filter ni, okey. Untuk remove any matrices ataupun compound kita tak nak lah. Then ada ring, okey, ada particle disc, ada support material. Right. So solid phase extraction SPE for liquid sample. The analyte separated from rubbish. Okay. Sebab kita tak nak bila kita fokus pada untuk analyze analyte kita tak nak yang lain tu. Kita anggap sebagai rubbish. Okay. All the matrices and all interference and so on. Okay. So analyte is retained on the solvent. Okay. Absorbed while matrix interference are eluted from the cartridge. Okay. Dan kedua, analytes subsequently eluted with stronger solvent. Okay, different polarity. Okay, tengok yang pertama, conditioning. Step yang pertama. Right. And then after that ada sample addition. Okay, so kita masukkan sampel kita. Yang star ni analyte kita. Okay, so that bila kita masuk SPE, star tu je yang dapat kita keluarkan. Yang kita keluarkan lah, target kita. Yang lain-lain tu rubbish, kita retain dalam tu. And then ada washing process. Okay, washing process ni. Okay, kita remove all the rubbish tadi. Dan ada elution. Okay, ada elution ni kita nak remove any remain, apa nama ni? Sorry. Analyte kita ialah yang analyte kita ialah yang this triangle, the red triangle. The red triangle. Okay. So, in the sample addition, okay, interference tu dah keluar lah. Then washing lagi keluar banyak. Yang analyte kita tadi, dia retain dalam ring, dalam filter, dalam kita punya SPE tadi. Elution process tu yang berfungsi untuk remove kita punya, untuk ambil kita nak retain kita punya analyte. Elution ni kita guna solvent yang sesuai lah, right? So analyte sebenarnya dia akan retain dalam kita punya SPE. Sebab dia adsorb, right? Dia adsorb. So the rubbish will be washed, okay? Will be removed from the sample. Right? So conditioning and equilibration, we put solution in, okay, in order for a proper phase interface to exist between the solvent and the sample. Most SPE columns should be solvated prior to sample loading. A typical volume of solvent is 1 ml over 100 milligram of the solvent. Okay, of the solvent. Ni solvent dalam SPE, dia punya filter tu kita panggil solvent lah sebab dia akan absorb kita punya analyte. Okay, normally kita ada conditioning process. Kita masukkan solvation solvent. Right. Prior to sample loading, the SPE column should be normalized to match the condition of the pre-treated sample to ensure maximum analyte recovery. Okay. Alright, and then for example, if the sample is pH adjusted to suppress or ensure ionization of the analyte, equilibrate the column with a buffer of the same pH and ionic strength. And then for weak ion exchange solvent, use buffer pH to also ensure ionization of solvent for maximum capacity. Right? Antara cara untuk conditioning ialah kita adjust the pH lah. Right? Kalau the sample is pH adjusted, okay, and then kita kena juga equilibrate the column with a buffer of the same pH of the sample. Okay, kalau sampel kita tadi kita dah buat pH 1, so kita pastikan kita punya solvent tadi berada pada pH yang sesuai sebab kita nak ionization solvent tu, okay, ionization dalam solvent tu berlaku pada maximum
capacity. Alright. And then after the conditioning process, kita buat extraction. Kita buat sample loading. Kita masukkan sampel. Okay, extraction efficiency is flow rate dependent. So evaluation of the extraction efficiency versus flow rate is useful part of the method development process. Okay. Dia depend pada flow rate. Right? Kita masukkan sampel and then kita filter. Okay. So some of the interference akan keluar lah. Alright. And then kita wash. Okay. Washing process ni akan remove all the interference, all the matrices. Yang tinggal hanyalah analyte kita pada solvent. Okay. For maximum analyte recovery, analyte retention condition, for example pH and ionic strength, should be maintained during this step. Okay, maintainkan dia punya pH dan ionic strength. Okay, and then bila kita dah absorb kita punya analyte dalam SPE tadi, kita elute dia dah, kita nak ambil dia lah. So a good elution solvent should elute the analyte in as low a volume as possible. Kita slow lah sebab kita nak make sure that all analyte dalam solvent tadi betul-betul di-elute keluar oleh target oleh solvent yang sesuai. So that kita before using SPE ni kita dah tahulah kita punya analyte apa. Analyte kita ni dia sesuai guna SPE apa untuk dia retain dalam solvent tu sebelum kita elute. Untuk elution process pun kita kena tahu what is the suitable solvent to elute kita punya sample. Kita punya analyte. Ada soalan, okay. The solvent, apa, Michelle, maksud you, Doctor, the solvent to change after how long time? Okay, after how long time we using the solvent, we need to change. Okay, for every solvent. Dia akan inform lah bila kita beli, kita purchase tu dia akan ada lah the specs of the solvent tu berapa banyak, berapa kali kita boleh pakai sebelum dia dah tak function lah sebagai solvent yang boleh absorb kita punya analyte itulah. So biasanya SPE, Spme ni dia ada mention kita bila kita beli tu, bila kita purchase dia tahulah berapa kali kita boleh pakai. Alright. So okay, faham kita pilih juga solvent yang sesuai. Choose a solvent mixture in which the analyte is highly soluble. Elution solvent should overcome both primary and any secondary interaction by which the analyte is retained. Useful to elute the analyte with 2 aliquots of X/2 ml of solvents rather than a single elution step in X ml solvent. Maknanya buat kalau kita ada 10 ml solvent, kita jangan buat directly 10 ml. Dia sama macam LLE hari tu. Okay, kita pecahkan ke beberapa kali elution process. Katakan ada 10 ml, kita buat 2 kali at least 5 ml, 5 ml. So that kita yakinlah kita punya analyte tu dah di-elute keluar. Right. Okay, this is the principle of SPE. Okay, kita ada pump lah, kita pakai pump Alright, sebab kadang-kadang proses tu sangat susah lah kalau kita nak. Ada yang kita boleh tekan pakai syringe itu saja, tapi tak semua boleh macam tu lah. Biasanya kita ada guna pump. Right, so solid phase extraction, dia punya advantages. The extract, okay, in organic phase can be injected directly to the instrument. Okay, that sebenarnya kalau dah kita tak perlu pump sebagainya tu, kita boleh directly inject. Ada yang kita boleh directly inject the sample into the instrument. Many established standard method using this technique. Okay, senang kan? Kita ambil sampel, kita inject je. Maknanya bila kita inject tu, dia filter terus. Alright. These advantages
presence of particulate matter in sample can cause plugging of cartridge. Of course lah. Kalau ada particulate matter, kalau dalam sampel kita tu adalah solid terampai, so that bila kita filter dia clog lah. Itu yang susahnya. Okay, dia clog, dia maknanya dia menghalang laluan sampel tu masuk ke dalam solvent. Large amount of organic waste. Right, sebab kita elute kan, kita elute analyte kita tu ada guna solvent, okay. Dan juga bila kita tadi kita filter tu pun ada waste. Kita katakan sampel kita ada 1 liter jadi kan. So banyaklah waste kita So that is only the ni lah dia punya disadvantages. So type of SPE faces packing material. Okay, selection of solvent dependent on analyte and sample matrix. This solvent have a high retention mechanism. Okay. The most common phase dia ada tu lah, SDB polymer, C18E, C18U. Right, ini jenis-jenis solvent lah. Okay, most common okay, non-polar phase. Ada silika, okay, cyanide sebagainya. Alright, so ada non-polar dan juga ada polar. Dia depend pada kita punya analyte lah. Right? So non-polar reverse phase solvent for organic compound in aqueous environmental sample, for example surface water. For polar, normal phase solvent for polar organic compound in organic solvents, example of organic soil extracts. Okay. Ionic, okay, ada IEX solvent for specific ionic compound from aqueous or organic sample. So according to our analyte lah kita pilih the solvent. Alright, so retention mechanism. Okay. How the mechanism? Okay, hydrophobic, non-polar or reverse phase. Okay, typical phase C18, C8, phenyl. Okay, polymers. Okay, example PSDVB. Okay, strata X dan sebagainya. C18, C8 tu maksud dia carbon chain tu lah Carbon chain tu lah 18, 8, okay. Phenyl, polymers dan sebagainya. So most common for aqueous sample, huge difference in polarity between phase and water. So organic compounds interact with organic solid phase due to their organic frame. Okay. Tengok dia punya rajah tu lah. Okay. Hydrophobic, non-polar or reverse phase interaction with C8 functional group. Okay. Ini silica base. Okay. Okay. Dia ada van der Waals forces. Okay. Seterusnya for hydrophilic, okay, polar or normal phase. Okay, typical phases silica, fluorosil, NH2 dan juga CN, cyanide. Okay. In most cases used for strong organic and non-aqueous environmental sample like hexane. Okay. This is the example of interaction with Si and Cn functional group. Okay. So the bonding is bila polar, bila polar dia ada hydrogen bonding and dipole-dipole interaction. Ingat kita belajar sebelum ni. Alright. So ion exchange SPE. Okay. SPE dia ada juga ion exchange punya solvent lah. Okay. For compound that are ionic or ionizable. Illustration of the two major types of phases, anion and cation exchange, and how they selectively attract and retain molecule of opposite charge. Okay, negatively charged analyte or anion attracted to the positive surface. Right? Positively charged analyte, cation attracted to negatively charged surface. Okay. So anion exchanger, stationary phase there. Okay. And this cation exchanger, stationary phase, right? So what is the example? NH2 XL plus QMA, XL plus CM, SCX, SAX, sebagainya. Itulah contoh ion exchange SPE. Sama je, maksud kita tahu kita punya target analyte. So that kita pilih dia punya SPE.
Right, ni contoh lagi ion exchange untuk ni. Ada punya reaction mechanism. Can be used for aqueous environmental sample if just a specific ionic class of analytes has to be extracted. Right, kalau satu je lah need to be extracted. Adjusting appropriate pH for load and elution step is necessary. Of course, sebab dia kita target tu ionic exchange, ion exchange, ionic interaction, so ada appropriate pH yang kita kena adjust lah, so that dalam SPE tu berlaku di ion exchange. Right, so dia punya bond apa? Dia punya interaction ialah electrostatic and also ionic attraction. Okay, berbeza tadi ada van der Waals, ada hydrogen bonding. Okay, yang paling weaknya van der Waals ni lah kan. Paling strongnya of course lah ionic. Okay, so solvents used in SPE ikut table tu. Okay, characteristics of solvents commonly used in SPE. Polarity, kita tengok strong, non-polar or polar, a strong reverse phase, weak reverse phase. Okay, solvent dia apa, miscible in water or not. Alright, ada table kena refer lah. Dan ada juga dia punya chart untuk kita pilih SPE kita. Is your sample matrix aqueous or organic? Okay. Is your analyte of interest more soluble in water? Okay, and then kita pilih neutral ke charge. Okay. Kalau organic senang. Okay. Kalau neutral, try reverse phase. Kalau charge, try reverse phase or ion exchange. Is your compound anionic, cationic? Okay, then kita pilih weak anion ke strong anion? Weak cation. Okay. Ada cadangan jenis-jenis SPE yang perlu gunakan. Right. Ingat the goal of SPE tadi? Purification, clean up, concentration, and solvent switch. Right, SPE application. Example. Okay. Tengok yang pertama ni. Kita ada satu yellow extract ni. Poor sample preparation. Okay. Kita tengok dia punya dia punya chromatogram. Okay. Ada banyak peak lain besar yang cover kan. So that kita tak nampak kita punya analyte punya peak ni kurang jelas. After the SPE process, kita dapat colorless extract kan. So that interference dah makin kurang, kita dapat jelas kita punya target analyte peak. Alright. Ada juga trace enrichment. Okay. Original sample, okay, kita nampak analyte kita sikit saja. But after SPE, okay, trace enrichment, kita dapat peak kita lebih tinggi dan jelas Okay, SPE application also, okay, chromatogram of groundwater extract. Okay, ni contoh Ni brand dia solid phase dia tu. Pora Park, RDX Set Park, extraction cartridge. Okay, dia punya brand pelik-pelik nama dia. Alright. So condition the cartridge first with 5 ml of methylene chloride, 5 ml of methanol, 5 ml of water, and then equilibrate the cartridge. Okay, pH 3.3 buffer. Load the sample, adjusted to pH 3.3. Okay, and then wash the cartridge 4 ml reagent water. Then elute the analyte. Okay, 10 ml of methylene chloride. Okay, this is the solvent for elution. Then evaporate and reconstitute using 1 ml of acetonitrile. Alright. And then dapat peak, 4 peak tu. Okay. Tifensulfuron methyl, ada metsulfuron methyl, ada chlorosulfuron, ada juga ada 3-benuron methyl. Okay, ni dia punya peak. Alright, ni dia contoh step yang perlu dibuat dalam menggunakan contoh SPE inilah. Okay. Menggunakan untuk groundwater extract. Right. This is automated solid phase extraction system. Tengok kan, automated semua.
Dia ada pump dan sebagainya. Okay, now kita tengok solid phase micro extraction. Ada video di sini, so saya try tengok videonya. Sekejap Kita tengok video ni kejap pasal solid phase micro extraction. The Gerstle multipurpose sampler completely automates solid phase microextraction, commonly called SPME. When performing the SPME technique using a standard splitless inlet, the Gerstle multipurpose sampler transports the sample vial to the heated agitator. Once there, the sample is incubated to establish thermodynamic equilibrium between the headspace above the sample and the sample itself. The SPME fiber assembly is then inserted into the headspace of the vial and the fiber is exposed. Volatile analytes are then concentrated onto the coating of the SPME fiber. The fiber is moved to and inserted into the inlet where the fiber is exposed, and the analytes are desorbed from the fiber into the inlet and onto the GC column. After analysis, the sample is returned to the tray, and the MPS starts the next sample in the sequence. Alright, ulang balik The Gerstle multipurpose sampler completely automates solid phase microextraction, commonly called SPME. When performing the SPME technique using a standard splitless inlet, the Gerstle multipurpose sampler transports the sample vial to the heated agitator. Once there, the sample is incubated to establish thermodynamic equilibrium between the headspace above the sample and the sample itself. The SPME fiber assembly is then inserted into the headspace of the vial and the fiber is exposed. Volatile analytes are then concentrated onto the coating of the SPME fiber. The fiber is moved to and inserted into the inlet where the fiber is exposed, and the analytes are desorbed from the fiber into the inlet and onto the GC column. After analysis, the sample is returned to the tray, and the MPS starts the next sample in the sequence. Alright, apa yang berlaku? Okay. Sampel tersebut, okay, dalam dah diisi siap-siap The dalam Gerstle multipurpose sampler completely automates solid phase microextraction, commonly called SPME. When performing the SPME technique using a standard splitless inlet, the Gerstle multipurpose sampler transports. Okay, then dia masuk dalam incubator ni. Incubator ni dipanaskan, okay, so that suhu dalam suhu bagi sampel ni dia capai thermodynamic equilibrium dengan headspace punya suhu. Right, headspace tu apa? Headspace ni ialah tempat untuk inject sampel dekat DC tu nanti. Alright. Tapi dia gunakan satu fiber khas, okay? Bila sampel tu dipanaskan, dia hanya masukkan dalam alat ni hanya masukkan, okay, tengok ya, Ports the sample vial to the heated agitator. Fiber tu. That fiber tu ialah microextraction, okay, akan extract analyte yang dah vaporized. Then, after processing, once there, the sample is incubated to establish thermodynamic equilibrium between the headspace above the sample and the sample itself. The SPME fiber assembly is then inserted into the headspace of the fiber assembly tu dia akan kecil je benda tu dia akan inject masuk pada ruangan atas botol tu, bukan dalam sampel yang tadi
Sebab dia dah panaskan, dia meluap. So that the analyte yang meluap tu akan absorb, okay, pada SPME fiber tadi yang dia dah inject ke atas botol tadi. So that yang meluap tu akan absorb pada SPME dan the vial, and the fiber is exposed. dia expose Volatile kan. analytes are then concentrated onto the coating of the SPME fiber. Concentrated pada The fiber is moved fiber. to and inserted into the inlet where the And then dimasukkan dalam fiber tadi dalam inlet. Okay, GCMS ni, dan dia analyze apa yang absorb pada SPME fiber tadi. fiber is exposed and the analytes are desorbed from the fiber Okay, into the analyte inlet dissolve daripada fiber tadi. Okay, tadi absorb kan, dia dissolve dan masuk dalam kolom lah. So, and onto the GC column. so, sampel tadi, After analysis, the sample is returned to the tray and the MPS starts the next sample in the sequence. alright. So, faham So, mana flow tu berlaku. Okay, one step, sample preparation. Ada tak kita kena inject ke filter ke, tak ada kan? Just panaskan, okay. Then SPME tadi, dia terdedah, dia expose kepada vapor daripada sampel dipanaskan tadi, and then dimasukkan dalam sample inlet. Okay, this method is developed in 1989 by Janus Paulizine. Okay, innovative, solvent-free, rapid, economical, and versatile. You all dengar tak saya cakap ni? Dengar kan? Dengar kan saya cakap tadi? Jadi saya cakap, saya explain pasal video tadi, dengar Dengar. Okay, good. Alright. So, and then the principle based on equilibrium established among the concentration of analyte in the sample, in the headspace above the sample, okay, and in the polymer coating on the fused silica fiber. Sorry, headspace tadi ialah botol tadi. Okay, botol tadi yang bahagian atas itu kita panggil headspace. Okay. Alright. Botol sampel tadi, botol yang vial yang khas tadi kita panggil headspace vial tadi. Yang bahagian atas tu kita panggil headspace lah. And then berlaku proses tadi dia panaskan sampel tu kan. So that suhu dalam sampel tersebut, okay, dicapai equilibrium thermodinamik dengan suhu bahagian headspace atas tadi. And then fiber tu dimasukkan, SPME fiber dimasukkan, analyte yang meluap akan absorb pada fiber tersebut. Okay, dan fiber tu dibawa dan diinject pada sample inlet dalam GC tadi. And then seterusnya analyte akan dissolve, okay? Analyte akan didesorbkan masuk dalam kolom. So amount of analyte absorbed depend on the thickness of the polymer coating and on the distribution constant for the analyte. So mode of SPME is direct, immersed, okay, headspace or membrane protected. Right? Advantages of SPME: a simple, effective absorption, desorption technique. Simple kan? Ada tak tadi kita kena filter ke apa? Tak ada kan? Sampel tu dipanaskan, dia absorb pada SPME tadi, fiber tu, dan dimasukkan direct kepada instrumen, dissolve balik. Right? Eliminate the need of for solvent or complicated apparatus. Kita ada guna solvent tadi kan? Tak ada guna organic solvent dan sebagainya. Right? And complicated apparatus. Compatible with analyte separation detection by GC or HPLC. Okay? And then reduce the interfering background, making analyte identification and quantification more reliable. Sebab tadi yang absorb dan dissolve ialah hanya analyte. Tak ada rubbish lain, interference lain kan. Analyte saja yang akan absorb pada SPME. Right, this is how SPME looks like. Okay, dia punya diagram. Okay, dia coated. Ada juga in tube. Okay, ada absorbent dia.
Okay, supporting material. Alright. Ini extraction. Okay, sample vial. Lepas tu ada juga proses seterusnya ialah desorption. Lepas extract, dia adsorb. Okay, lepas tu dia desorb dalam instrumen. Simple kan? Okay, kita tengok pula video desorption step in SPME. Sekejap The Gerstel multipurpose sampler completely automates SPME with the thermal desorption unit. First, the sample vial is placed in the heated agitator. Once there, the sample is incubated to establish thermodynamic equilibrium between the headspace above the sample and the sample itself. The SPME fiber assembly is then inserted into the headspace of the vial and the fiber is exposed. Volatile analytes are then concentrated onto the coating of the SPME fiber. Once sampling is complete, the SPME assembly is moved to the hot thermal desorption unit where the analytes are desorbed from the fiber and pass into the CIS where they are focused prior to being heated and transferred to the GC column as a narrow band, providing better resolution, sensitivity, and detection limits. After analysis, the sample is returned to the tray and the MPS starts the next sample in the sequence. Alright, kali ni diguna method thermal desorption. Okay, TD. Right, maknanya untuk desorb proses tadi menggunakan based on pemanasan lah. Right, thermal desorption. Lepas dia adsorb daripada sampel tadi, headspace sampel tadi, panaskan sampel tu, analyte akan adsorb pada SPME. Seterusnya, proses tu ialah desorb menggunakan thermal teknik juga. Thermal desorption unit, TDU tadi kan. Alright, so next, okay. Advantages lagi, incorporate sampling, extraction and sample introduction into a single solvent-free step. Okay. Dia punya sampling, extraction and sample introduction, single solvent. Okay, into a single solvent-free step. Satu step saja dan tanpa menggunakan solvent. Right? So, commercial SPME fiber generally have good extraction properties compared to the other conventional extraction methods. But some drawbacks, incomplete desorption carry over problems. Okay, kalau kita buat incomplete desorption, masalah lah kita sebab kita tak dapat tengok analyte tersebut. So, low thermal stability, generally bleeding at high temperature. Okay, so meaning that kita punya SPME fiber ni low thermal stability, right? And then dia akan rosak lah above 250 degree Celsius. Alright, so low solvent stability, okay? Dia juga tak stable towards solvent yang pelbagai ni. And then limited extraction, okay, only 40 to 100 extraction only. And then after that kena buang lah. Okay, yang soalan dari Michelle tadi kan. Expensive lah. Cost method expensive. Price per fiber is about 500 to 600. This is the previous time punya harga. Okay, sekarang dah makin meningkat. Okay, ini contoh SPME fiber assemblies. Alright, ada PDMS, DVB, PDMS, carboxane, okay, dan sebagainya lah. UL boleh tengok lah contohnya. Dia boleh guna untuk HPLC sahaja, ada boleh guna untuk GC sekali. Right, used for polar analytes, ada yang trace level volatiles dan sebagainya. Okay, principle of SPME, the amount of analyte absorbed by the coating at equilibrium is directly related to the concentration of the analyte in the sample.
right? N equal to KFS VF CO VS over KFS VF plus VS, where N is mass of analyte absorbed by coating, CO is initial concentration of analyte in the sample, KFS is partition coefficient for analyte between coating and sample matrix, VF is volume of coating, and VS is volume of sample. If V is very large, the amount of analyte extracted by the fiber coating is not related to the sample volume. Okay, V mana? Semua V lah. Volume of coating, volume of sample. V, bukan semua V. VS VS. Volume sample. Kalau sample tu besar, amount of analyte extracted by the fiber coating is not related to the sample volume. Okay. Sebab V terlalu besar, maknanya kita punya SPME ni ada limited volume of sample lah. Okay. Yang boleh apa ni di extract ataupun di absorb. Okay. Tapi kalau volume of sample tu besar sangat, dia tak ada relation lah, right? So fiber coating is not related to the sample volume. Okay, this make SPME is ideally suited for field sampling and analysis. Alright. So comparison between economy SPME and chocolate. Okay. So for the SPME, extraction time is 20 minutes, chocolate 6 hours. Chocolate tadilah video kita tengok Pakcik Profesor buat tadi kan. Tengok beza dia. Organic solvent, hexane tak pakai. Chocolate 200 ml. Solvent cost per year, okay, tak ada bagi SPME. But for chocolate, it's 5,660 ringgit. Okay. Utilities, water and electricity. Right, for SPME 120, for chocolate 700. The timber or fiber, okay, timber for chocolate, fiber for SPME. So for SPME 748, for the chocolate is 936. Manpower, okay, manpower ni berapa banyak tenaga digunakan kan, nak bayar orang kan, kerja sebagainya. Ni contoh tu industri punya calculation. Kalau SPME 2116. Kalau chocolate tu 29,716. So that SPME is most menjimatkan kan. Green teknik, tak melibatkan solvent. Okay. Dan murah. Okay. RM4 per hours times 6 hours chocolate. Or 1/3 hour for SPME times 3 times per day times 26 day per month times 12 month per year. Okay. Itu calculation bagi manpower tadi. Right. For cost tadi, cost for sample for 3 times per day times 26 day per month. Okay. 12 month per year. Itu calculation dia. So mana lebih jimat? Of course, SPME. Right. Fruit punch flavor by headspace SPME, elimination of glycerin interference. Right. Yang merah itulah direct injection. Okay. Tanpa buat SPME. Yang hitam tu ialah SPME. So tengok kita dah buang interference. Okay. Glycerin ni. Bila hilang glycerin punya peak, kita nampak peak-peak lain tu, yang hitam tu. Right. Yang merah ni ialah menggunakan direct injection. Okay. Right. Amphetamin and methamphetamine in urine ni nak tengok dadah jenis amphetamin and methamphetamine in urine. Okay, sampel air kencing. Alright, this one is using heated headspace SPME. Kita boleh tengok amphetamin dan juga methamphetamine peak. Okay. Ini conventional. Okay, ada interference ni tinggi ni. Tak tahu apa ni. Alright. Meaning that bila interference tu lagi tinggi, peak kita tak nampak sangat lah, peak target kita, amphetamin and methamphetamine. Alright, this is regular coffee grounds by SPME. Okay. Ada berapa peak tu? 57 peaks. Alright, so this is like in the video lah kita tengok. Ada automated SPME for GCMS. Tadi kita tengok video, dua video tadi. Right, so itu sahaja untuk
kita punya SPME and SPE and SPME topik. Okay, last week kita dah tengok liquid extraction dan juga Soclet. So this week kita dah selesai SPME and SPE and SPME. Alright, so this extraction method 4 kita dah cover. Okay. For next topic, apa Siapa tahu next topic? Alright, next topic kita belajar apa? Okay, chapter 6 kita dah habis lah. Okay, then kita masuk kepada GC. Dr. Afiq ada lagi, Dr. Afiq? Dr. Afiq ada ke? Ada dalam ni. Hello. Dengar ke? Hello, Dr. Afiq. Ya, dengar Dr. Afiq. Oh, minggu depan saya take over Okay. Minggu depan, sebenarnya kita ada introduction to chromatography. Masih lagi saya, Dr. Afiq. Dr. Faizal pegang lagi lah. Okay. Kita ada introduction to chromatography. Minggu ke-7 baru Dr. Afiq. Okay, test bila? Okay, test kita lah minggu ke-7. So student kena prepare chapter. Kita cover apa chapter? Tak ingat. Okay, macam ni. Saya nak explain pasal test Okay, minggu depan belum test Minggu depan ialah introduction to chromatography. Okay, apa yang kita belajar masa SSCC3243 dulu. Kita ada sentuh ke chromatography. Ada sentuh sikit kan? Basic principle kan? Ingat tak 243 dulu? Melbourne ingat tak Melbourne? Kita ada sentuh tak berkenaan dengan chromatography? Yang lain ingat tak? Afifah, kita ada belajar tak? Dulu. Afifah mungkin bukan section saya ke? Section saya, lupa dah. Okay. Rasanya ada. Aduh, korang pun lupa Tak apa, saya tengok balik. Kita tengok balik ni. Dia punya CI dulu. Okay, sekejap saya check balik. Dulu kita belajar analisis yang 2243, kita belajar data analisis dan sebagainya, gravimetric, volumetric dan ada chromatography. So bagi course ini, separation methods, kita akan sentuh juga introduction to chromatography sedikit. And then just for inilah introduction next week. Okay, saya akan ajar lagi the classification of chromatography, apa basic principle dia, qualitative and quantitative analysis. Okay, and then after that Dr. Afiq akan take over, start dengan GC, okay, gas chromatography, dan sampai habis lah. Okay, so minggu ke-7, okay, not next week is minggu ke-6. Okay, so minggu ke-7 sepatutnya bermula pada 25 bulan lah. So pada minggu tersebut, seminggu sebelum mid semester break, kita akan adakan test. Okay, test 1. Okay, test 1. Okay, topik yang cover ialah from week 1 until week 5. Minggu inilah. Maknanya minggu pertama, introduction. Minggu kedua, equilibrium. Okay, and then separation process. Semua boleh nampak ke? Sebab saya tak nampak blank. Blank Okay, sorry. Yang lain nampak ke? Saya kena stop sharing dululah. Dr. Afiq yang cakap. Korang tak cakap pun. Okay. This is the CI, okay. So, test 1 will cover introduction, equilibrium, separation process, sample prep, distillation and extraction. Okay. Sambung lagi sample prep juga yang minggu 5 tu. Okay, ada solid phase. Minggu ni lah, okay. Solid phase dan juga
solid phase section dan solid phase macro section. Okey, itu sahaja. Okey. Maknanya yang minggu 6 introduction to chromatography tak masuk dalam test 1. Right? Okey, kita tengok test 1. Okey. So soalan akan ada knowledge, okey, biasa je. Okey, ada juga applied dah. Right? PLO 1, PLO 1 type of question macam quiz hari itulah. Okey, ada soalan 1, 2 tu soalan yang PLO 1 kan. Terusnya ada PLO 2. So total time untuk test ialah sejam 30 minit. Right? So percentage of question akan banyak pada applied question lah. Okay, PLO 2. Cognitive. Alright. So, study lah. Chapter 1 sampai chapter 6 tu. Then, kita akan buat test pada minggu ke-7. Right, masa tu Dr. Afiq dah take over. So Dr. Afiq, nak buat hari apa Dr. Afiq? Oh, okey. Of Sebab course, saya hari punya Rabu. kuliah dah deliver separuh. So buat je lah hari Rabu. Rabu sebab Saya akan memang habiskan jam setengah lagi Rabu separuh lah. pada hari Selasa lah. Okey. Hari Rabu Kuliah tu Selasa dah over je start. test. Selasa dah start kuliah. So that Rabu tu sejam setengah ialah test. Ada setengah jam lagi Dr. Afiq boleh cover lagi lah. Okay, remember bila tu? Rabu bila tu? Tarikhnya ialah Rabu 28 April. Ingat Rabu 28 April 8 pagi nak start Dr. Afiq. 8 pagi macam awal sangat pula kan? Tak 8.30 apa, start je 8.30. Saya 8.30, tak apa, hari Rabu tu tak ada kelas saya, tak apa. Alright. So hari Rabu 28 April kita akan buat test lah. 8.30 test bermula. So 8 tu saya nak semua dah masuk Webex dulu Saya nak ada apa nama ni, synchronous. Okay. Dr. Faizwan, kita ada satu quiz kan? Kena buat juga. So minggu depan boleh buat quiz tak? Okay, quiz tu lupa pula. Untuk Dr. Amy, rasanya hari tu dah tak perlu tanya confirm balik dengan Dr. Amy, perlu ke dia check lagi untuk quiz 2 ataupun boleh proceed? Rasanya boleh proceed kot tanpa Dr. Amy check. Okay je lah, quiz 2 Okay, quiz 2 kalau macam tu dia berturut-turut lah So next week akan ada quiz 2. Alright. Akan cover chapter 3 and 4. Jangan banyak sangat boleh tak Dr. Faizwan? Saya request kita fokus pada sample preparation sahajalah. Hanya fokus pada sample prep Sebab Okay, sample prep tu agak banyak juga di cover. Betul juga tu. Separation force tu macam dah biasa je, teori je. Okay, tak apa. Kita fokus pada sample preparation. Okay, distillation and also extraction tu. Okay, start from LLE. Okay. Sampailah Spme ni. Okay. So, kita akan buat quiz for the next week. Okay, ada soalan tak? So, next dalam minggu 7. Okay, minggu depan adalah quiz 2. Minggu seterusnya adalah test 1. Okay, boleh tak? Ada soalan? Michelle kata cannot Dr. 28. Tak, Michelle cakap apa tu? Cannot apa tu? Okay, quiz hari apa? Okay, quiz hari apa? Samalah, quiz kita buat hari Rabu juga. Quiz hari Rabu Saya rasa quiz better kita buat awal Dr. Faizal. Maksudnya bukan masa awal saja. Maksudnya quiz tu kita buat dulu sebelum kuliah, sambung kuliah lah. Boleh. So, next Wednesday, 21 hari bulan 4, quiz 2, kita akan bermula dengan quiz dulu. Okay, saya bagi time lah nampaknya kalau pukul 8 tu memang berapa orang je masuk. Right? So, saya mulakan quiz 8.30. Tapi saya nak pukul 8 tu dah start masuk. 8.30 je saya start je quiz. Kalau you masuk lewat, so that you telah bazirkan masa quiz you lah.
Right, so pukul 8 start masuk. Sampailah I tengok 8.30 sudah cukup. Dan kita start the quiz. Alright, so itu sahaja. Kalau tak ada apa-apa, semua setuju. Next week, Rabu quiz 8.30. Dan 28 hari bulan 4 ialah test 1. Sama juga 8.30. Doktor, nak confirmkan jap. Yes, okay. Tak apalah, yang nak left boleh left kot. Sekejap. Nak tanya untuk yang quiz dari distillation sampai SPME. Kalau yang test dari chapter 1 sampai SPME, betul tak? Yes, betul. Quiz hanyalah distillation sehingga SPME. Tapi kalau test bermula pada awal sehingga SPME. Okay. You all kalau nak study notes pun boleh. Nak tengok balik video-video lecture pun boleh. Saya upload kan. Selalu kat YouTube. Hari ni lecture pun saya akan upload. Sambil-sambil jogging pasang kat telinga pun boleh. Alright. So all the best lah untuk quiz dan test. Saya rasa itu saja. Dah pukul 10 lebih dah ni. Okay. Kalau tak ada apa-apa, kita tangguhkan kelas kita dengan tasbih kifarah dalam surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okey, bye. Terima kasih. Oh, dah scan attendance Okey, saya bagi attendance bagi siapa yang belum scan. Thank you, Doktor. Alright. Alright, welcome semua. Okay.